Трансляция на YouTube идет, все хорошо. А без микрофона не слышно, да, Саш? Вас слышно. Но это с микрофоном. Да-да-да, без микрофона не слышно. Okay, let's start our first seminar. Полина, you're welcome. Все вроде бы заработало. Good evening. Today I will speak about shares, SL2 weight system, and complete bipartite graphs. In September, Polina Filippova spoke about shares and operators on them and used this technique to
prove a theorem about chord diagrams with complete intersection graph. And then Maxim Eduardovich Kazaryan noted that this approach is very useful also for chord diagrams with complete bipartite graphs. I will recall what is it. So now we are working on how to obtain as much as possible using this. So first, But I believe you have not mentioned the SL2 weight system, which is yes. Our question is about SL2 weight system on chord diagrams with such an intersection graph. yeah. Polina Zakorka proved a conjectural formula for the SL2 weight system for complete graphs, and this led to new formulas for the SL2 weight system for complete bipartite graphs. I will recall that to each chord diagram we may assign its intersection graph. I will sometimes I will write a CD for chord diagrams. I will. Chords to each chord we assign a vertex, and we add an edge if two chords intersect. I mean that their ends alternate. For example, here these chords do not intersect. There is no edge. These chords intersect. Maybe just number the chords. Yes. Or Okay. Should I explain what is the SL2 weight system on chord diagram? yeah. Please recall what is the SL2 weight system On chord diagrams. for chord diagrams, yeah, and for graphs as well, for intersection graphs at least. And I mean not for shares. Okay. Так, if we now I will speak about the SL2 weight system. To each chord diagram, we may assign a set of its arc representations. Let us take one arc representation. We cut a chord diagram in some point of circle, and the chords. Now we have arcs instead of chords. One, two, 4, 3. So 1, 2, 4, 3.
Nope. You orient the Yes, because it's okay. clockwise. It's okay, but usually we orient the circle in the counterclockwise direction. Then the arc diagram will be different. Okay. But you may choose opposite orientation, then it will be okay. Okay. Yes, it's just a cut point. Yes, you're right. Yes. Maybe I will rewrite because we. Okay. Так, где-то. Просто обычно окружность ориентируется против часовой стрелки, и Полина выбрала другую. Okay, we got here and we go counterclockwise. So we start with 3, then goes 4, then 2, then 1, then 3, 4, 1, 2, and Okay, now it's more usual for us. okay. Then let us consider an Lie algebra. Now we don't think about SL2. With a basis, with an orthonormal basis. And now let us. What is the last element? E? M. M. I think we just write E1, EM. Okay, yeah. And now let us write on each arc an element of X. Maybe it's better to, okay, we forget these narrations and хотя, что мне сделать теперь? This is EI1 because this is the same arc. This is EI2. This is EI3, and this is EI4. It's important that this is maybe not distinct. For example, maybe M maybe less than 4 in this example. It's not just a basis you have chosen. You have picked some orthonormal basis with respect to a given scalar product. Invariant non-degenerate scalar product you also pick. Значит, у нас есть алгебра Ли, у нас есть на ней инвариантное невырожденное скалярное произведение, и мы берем произвольный ортонормированный базис по отношению к этому скалярному произведению и пишем на концах каждой дуги один и тот же элемент этого базиса. Thank you. We may take a product of all these elements and obtain an element in universal enveloping algebra. So if we write a product, we obtain an element of universal enveloping algebra. Wait, no, not SL2, but just. And we may sum over all possible numerations.
I1, I2, I3, I4 vary from 1 to m, which is the dimension of our Lie algebra. Thank you. And it's this element. There is a theorem that this element does not depend on x. Oh no, does not depend on x, and it does not depend on an arc representation if we consider chord diagrams up to four-term relation. And such elements belong to the center of universal enveloping algebra. So if we consider SL2, Please write down then G equals SL2. From now on, we deal with the single Lie algebra, namely SL2. And now the center of SL2 is just a ring of polynomials in one element C. А сказать, что за базис? Или что же необычный базис? Или ладно? Это не важно, какой базис. Да, там амперсит один точно. It's the Casimir element. Центр вашей универсальной обертывающей алгебры SL2 это кольцо многочленов от одной переменной, и неважно, какой базис вы выбрали. Вы же сказали, что результат от выбора базиса не зависит. Да, это только для примера просто было полезно. Ну ладно. Сейчас не надо, наверное. Сейчас вам понадобится только. Окей. And sorry, in previous talks namely of Jock Young, we said that we need to write on the one side of chord we will write the basis element, and on the other side we write its dual. And here we write the same one. Yeah, but if our initial basis is orthonormal, then the dual element coincides with the initial one. Oh, okay. If we take an arbitrary basis, then the elements we write on the right end of a chord of an arc is the dual element to the one on the left. But if the basis is orthonormal, then the dual coincides with the element itself. Thank you. Now I will speak about some formulas that let us to find values of this weight system in some cases. First, this weight system is multiplicative up to four-term relation. No, it's multiplicative. And multiplication is well defined up to four-term relation, but the weight system is multiplicative. Это две разные вещи. Мы должны определить умножение, но умножение корректно определено по модулю четырехчленных соотношений. А раз уж мы определили умножение, то эта весовая система будет мультипликативна, независимо ни от чего. So the SL2 weight system is multiplicative. If we take the product of two chord diagrams, then it will be the product of the values. D1 and D2 are chord diagrams.
we assume 2 of an empty diagram equals to 1. Of a diagram with 1/4 equals to C. We may delete a leaf. The name leaf comes from the terminology of graphs. Will you try to speak louder, Polina? Может, повыше его? Или так больше говорить? Погромче можете говорить, а то... The term leaf comes from the graph theory. So we have a chord which intersects only one chord. There are no ends of chords here, and here we may have some other chords. And we may delete it. A leaf may be deleted for the price of multiplying the result by C minus 1. And there are Chmutov-Varchenko 6-term relations. The weight of the diagram. Да, Полин, значит, в предыдущем равенстве нужно написать, что это c минус 1 умножить на значение W от SL2 на этой диаграмме. Да. Сейчас я лучше не буду врать, посмотрю. Так, тогда тут будет минус. You mean what is the product? Yeah, the product is given by the connected sum of two chord diagrams, and of course the connected sum itself depends on where you cut both diagrams, and the result will depend on the choice of the cutting point. But modular 4-term relations which were not drawn, modular 4-term relations, the result will be the same. So that the product is indeed well defined. Другая картинка будет. Ой, thanks. Yes, thanks. So if you remember, one of the problems when computing the weight system associated to a Lie algebra on a given chord diagram is that we do not have recurrence relations. We do not know how to simplify the diagram itself. But so normally we are obliged to follow the definition, and using the definition is an extremely elaborative procedure.
the case of SL2 is different because we know simplifying relations, which are the Chmutov-Farchenko relations, and they are drawn in the two last rows, which means that if you compute the SL2 weight system or instead of computing the SL2 weight system on a chord diagram on the left, we may compute the SL2 weight system on 5 chord diagrams on the right. Я, наверное, про рекуррентное тоже бы сказала, потому что оно используется в вычислениях. There is a recurrence relation that follows from these to these relations, and it's useful for some other. Of course, yeah. But what this picture do mean? We take a chord diagram, and each chord diagram contains a triple of chords. If it has at least 3 chords, and if there are no leaves or it's not a product, then it contains a triple of chords such that of this form, one chord intersecting with 2 neighboring chords. And then such a diagram can be replaced by 5 simpler chord diagrams. The first 3 chord diagrams on the right have fewer chord intersections. They have the same number of chords as the original chord diagram, but less intersections of chords. And the 2 last diagrams they have smaller number of chords. The number of chords is 1 less than on in the diagram on the left. There is another formula which is more useful in some applications. It follows from these formulas. Now I will explain what is this. If we have a chord that intersects k chords in a diagram, we call this chord. They are not necessarily parallel. Yes, they may intersect. They may intersect, but we call this chord A. We may delete this chord. I call such a diagram without A, dA prime. Here I should also always write VSL2 off, but maybe sometimes I will forget to write it. And what are these diagrams? Так, I should write EG and IJ and IJ. IJ from 1 to K. We take a pair of these K chords, number I and number J. They may intersect or not. And there are some chords here and here, so we just look at these 2 chords. So we take all possible pairs of chords, and then dij is 2 primes is the same diagram with the ends of these chords changed like this, and dijx dij2 prime, and this is dij
if they do not intersect, they intersect. If they intersect, they do not intersect, and we don't change other chords, other chi minus 2 chords. Is it your invention, or it was already in Chmutov, Duzhin, and Mostovoy's book? It was in the paper of Chmutov and Varchenko. It was already in the paper of Chmutov and Varchenko. Okay. Which is 96, I believe, or something like that. Okay, this is more useful in some applications. Okay, I think now I will speak about shares. About shares and maybe about joins. Okay. Sometimes it's a share of a chord diagram. It's a pair of two arcs such that the ends of if the end of a chord belong to one of these arcs, it also belongs to one of these arcs, so like this or like this, but there are no chords that with one end on this, on one of the arcs, and one chord in another part of a diagram. Значит, иногда в хордовой диаграмме удается выделить, разбить ее на две доли. Значит, доля в диаграмме — это пара дуг, таких, что если один из концов хорда лежит на этой паре дуг, то второй конец этой хорды тоже лежит на той же самой паре дуг. Ну, тогда вторая пара дуг — это дополнительная к первой. Это вторая доля. Окей. Мы требуем, чтобы эти две дуги, да, их было именно две, чтобы они не слились в одну. Нет, их две должно быть, да. Ну, если есть разбиение если одна доля слилась в одну дугу, и вторая доля слилась в дополнительную дугу, то значит наша диаграмма просто является произведением двух других. И у нас нет вопроса. Из-за мультипликативности мы можем заменить вычисление весовой системы SL2 на этой диаграмме на вычисление на сомножителях. А это интересно как раз в ситуации, когда доли разделены. Спасибо. We may speak about an algebra of shares. We orient them like again clockwise. There is a multiplication. We may multiply shares just like this. And please write down the word multiplication. there is co-multiplication. Sorry. At the moment, will you be more precise, because you introduce a new notion, and what exactly are elements of the algebra of shares?
Do you consider shares or do you consider them modular four-term relations? I consider them modular four-term relations, yes. Okay. So, Maybe, кстати, I think I should write down the four-term relation. mhm. So the four-term relations can be drawn not only for chord diagrams but also for shares. We consider will you please introduce notation? For example, Sn, yeah, is the vector space of shares within chords. Shares within chords, vector space of shares within chords. Modular four-term relations. And by the way, I think that we may also consider four-term relation where the both ends lie on one arc. Yeah, of course, both the neighboring ends of two chords must belong to the same arc, and there is no choice. So if we have two chords, yeah, so that their ends are neighboring, then we can apply the four-term relations, and the four-term relations are drawn on the blackboard so that the two ends below are neighboring. There are no intermediate chord ends. Yeah. But so you move. I'm just looking at the picture, not it minus here. Yeah, it's okay. So and we consider the direct sum of all these spaces. Yeah, Sn. S is S0. Oh, okay. To infinity Sn, and we introduce the product multiplication on this space. Yeah, which is defined on the shares, and in contrast to multiplication for chord diagrams, this product is non-commutative. Yes, if we do not consider shares up to... No, Yes. Значит, умножение хордовых диаграмм коммутативно. Это требует доказательства, но это может быть доказано. А умножение долей вроде бы не коммутативно. I don't know whether it is proven that this product is indeed non-commutative, but it seems to be non-commutative. If we мы можем две доли умножить, одну поставить слева, другую справа, или первую справа, а вторую слева, и произведение должно быть различным. Я не знаю, действительно ли оно будет различным по модулю четырехчленных соотношений, но Максим Эдуардович уверял меня, что это так. Окей. So it is, we made it into an algebra, the algebra of shares. And what about co-multiplication? We denote... А что такое сигма? Почему сигма? Что? Почему сигма? Что здесь? We denote by V, это сумма.
Что? Окей. S is a share, mu is operation of co-multiplication, V is a set of chords. Oh, chords, yes. То есть так же, как и для коумножения хордовых диаграмм, мы разбиваем множество хорд доли на два подмножества, на два не пересекающихся подмножества всеми возможными способами. Каждое из этих подмножеств определяет новую долю. Может быть, уже не такую тяжелую, как раньше. И, соответственно, мы получаем копроизведение. Копроизведение и введенное умножение и коумножение превращают наше пространство долей в алгебру Хопфа. Алгебра Хопфа – это алгебра Хопфа кокоммутативна, но не коммутативна, да? Ну, вообще, конечно, это надо проверить еще. So this multiplication and co-multiplication make the vector space of shares into a Hopf algebra. This Hopf algebra is co-commutative but not commutative. Okay. Now, what do you do with this Hopf algebra? Actually, I don't work with co-multiplications. Okay, even if you do not use it. Multiplication is very important. Is the same. We introduce operators on shares. What I expected is that you introduce the SL2 weight system on shares. Okay. Whether it is not true, I don't know whether it is true or not. Okay, now okay, weight system. Not just weight system, but SL2 weight system. Nope. Okay. Now we have two arcs. And we write generators here, elements of the basis here. I denote them by E. But now, нет, окей. Там в какой-то... So you just as usual, you pick some bases, some orthonormal bases in SL2, yeah. Yes. So you put one and the same element of this basis on the two ends of each chord, and you obtain a tensor product. You associate to this assignment a tensor product of words E1, E2,
E3. Uh, Is it indeed this order? maybe, yes, with this orientation, I think we The order should be different. yes, we should write I3, E3, I3, I2, I1. and And here, here we write I2, I4, I4, yeah. I1, I4, I3. And this is an element of the tensor product of two universal enveloping algebra. Yeah. Yes. Tick, Great. And then you sum up over all possible assignments. Yeah. Yes. Here we have four elements of the basis, but it depends on the number of quarters. I4 varies from 1 to 3. 1 to 3, because we have 3 elements of basis. То есть теперь вместо того, чтобы сопоставлять в хордовой диаграмме элемент универсальной обертывающей алгебры Ли, мы сопоставляем доля элемент тензорного произведения универсального обертывающих двух алгебр. Это правда? Окей. Great. Do you make any assertion about this element? Yes, it belongs to the center of the tensor product, I think. The center is the ring of polynomials in 3 variables. Great. So the theorem states first that the resulting element will belong to the center of the tensor product of these two universal enveloping algebra. So we obtain these elements. We may obtain these elements like values of the weight system on some simple chord diagrams. This is a C tensor 1. So we obtain. No. Just This is C tensor 1. Yeah? Great. This is one tensor C. And this element is called X. X, I think. X. X. I1, of course. Значит, утверждается, что тот элемент, который мы сопоставляем каждой доле, это элемент центра тензорного произведения двух универсальных обертывающих алгебр SL2 и SL2. И этот центр является кольцом многочленов от трех переменных. Первая переменная это c на единицу, вторая это единица на c, а третья x, где c это та самая образующая центр универсальной обертывающей алгебры Ли SL2.
оператор Казимира, который у нас была раньше. А x это вот дополнительное образующее. X is an additional generator which corresponds to the element to the share consisting of a single chord connecting two different arcs of the share. Great. Will you prove the theorem or you just state it? But then write theorem. Write the word theorem. No, нет, ниже здесь. Вот у вас там сумма, перед суммой напишите, что это теорема. This is a theorem. You are not going to prove it. Okay. Ну тут, кстати, кстати, мы здесь же можем в разных местах разрезать. То есть, на самом деле этих шестичленных соотношений очень много. Ну вон у вас там еще целая доска, пожалуйста. You have just state the theorem. Ну, то есть я бы так сказала, что мы можем в любых двух местах разрезать эти соотношения, ну, кроме тех, где... Полин, вы очень тихо говорите, и я вас еще слышу, но я не думаю, что вас слышат другие слушатели. Поэтому вы можете записать эту теорему, может быть, не рисуя соотношения, но записать ее. By the way, whether the theorem is true for arbitrary algebra, not just for SL2, but you take Lie algebra G and you associate to it such an element in the tensor product, then it will belong to the center of the tensor products of two universal enveloping algebra. Если вместо SL2 вы возьмете произвольную алгебру. This theorem is 80% true, I see. Of course, the resulting center will not be this algebra of polynomials in the three variables, but okay, great. We may write six-term relations for shares. We cut how we obtain these relations. We cut a diagram in 2 points. Maybe you are able to write down only the left diagram, the left share. Может быть, вы нарисуете только долю, соответствующую левой диаграмме. Не надо рисовать все 5 оставшихся. Окей. Во-во-во-во. То, что как раз требуется. So the central chord can be either belong connect to different arcs of the share, yeah, or one of the its ends can belong to one and the same arc. Значит, в шестичленных соотношениях Чмутова-Варченко имеется центральная хорда, которую пересекают две другие, соседние с ней. Значит, когда мы утверждается, что в алгебре долей есть соответствующие шестичленные соотношения для значений весовой системы SL2 для случая, когда вот эта центральная, как для случая, когда вот эта центральная хорда соединяет две разные доли, да, так и для случая, когда ее концы лежат на одной и той же дуге.
и все возможные расположения других концов тех двух корд, которые ее пересекают. Правильно? Да, ну на самом деле это утверждение статус еще такой. В общем, это еще надо. То есть theorem. Yeah. Может быть, это утверждение. Okay. At the moment, you are not. It's not written yet, and you are not quite sure. But presumably, this theorem is true, and I think maybe it's I will write that it's a conjecture. okay, let's put it as a conjecture. Okay. Conjecture, but the result is indeed an element of this. Ring of polynomials in three variables. Yeah. То есть вот для весовой системы, отвечающей алгебре Lie с L2 и принимающей значения в кольце многочленов от этих трех переменных, выполняются такие шестичленные соотношения. Это пока еще гипотеза, но как только это будет записано, это станет теоремой. Я правильно понимаю? Ну так еще надо. Хорошо. This is a theorem with probability 95%. Окей? Наш семинар начинает сдвигаться в сторону теории вероятности. Okay. Well, continue, please. I just want to understand what are the assertions and what is the state of these assertions. Are they conjectures, theorems, or whatever? Great. Understand now. And now we consider shares up to 6-term relations and up to we do not distinguish these two elements. What do you mean you do not? Now What do you mean you do not distinguish? Now sorry, what do you mean that you consider shares modular 6-term relations? Does this mean that you consider some vector spaces which are quotients of SNs modular something, yes. or not? Yes. Let it be a tilde, for example. A tilde is S modular 6-term relation. 6-term modular 1 term. Deleting. I don't know why it is 1 term because there are 2 terms actually. What do you mean by 1 term? Is this leaf deleting? Yes. Leaf deleting. Great. And moreover, up to that's what I do not understand. What do you mean by leaf deleting? On the right you have C minus 1, which is not an element. Я не понимаю пока, какой алгебраический объект вы рассматриваете. Если факторизация по шестичленным соотношениям, то в шестичленных соотношениях справа какая-то линейная комбинация долей. И это вполне возможно. Мы можем этими линейными комбинациями. Вот это leaf-deleting, вот эта хорда, которая leaf образует, она не обязательно рядышком с концами. Главное, что она пересекает только эту хорду и больше ничего. Она бывает 3 типов. Соответственно, бывает 3 типа одночленных соотношений.
Я имею в виду, что здесь справа стоит c минус 1. Да, вот c это будет соответствовать той хорде, которая стирается. No. Ну, на самом деле, The vector space S is the vector space spanned by shares over C, over complex numbers. Yeah? I don't know what is C small. ну, вообще, на самом деле, мы рассмотрели... Я ни в одном из этих вариантов, у меня в алгебре S нет элементов C маленькой, нет элемента X. Я ничего не понимаю, поэтому. Мы рассматриваем не S, а В алгебре S нету. Вот у нас написано, что такое доли. Доли. Там нет никаких букв C и X. Да. То есть на самом деле мы рассматриваем не S, а мы рассматриваем значение весовой системы на S, на доли. Я не понимаю, о каком алгебраическом объекте идет речь. Ну, да, на самом деле так. Выделим три элемента в алгебре S. Окей. Которые обозначим через тремя буквами C1, C2 и X. Вот они сверху справа нарисованы. Это обозначение. C тензор на единицу это C1, да? Напишите, пожалуйста, там сверху, что C тензор на единицу это C1, это C2 и X. Вот у нас это есть некоторые элементы в алгебре S. These are some elements in the algebra S. That's what I understand. Yeah. Now we introduce a new vector space, S tilde. Which one? It says modulo 6-term relations and also modulo some leaf-deleting relations which look like leaf-deleting. Would you please write down leaf-deleting relations? Сейчас их два, мне кажется, да, мне кажется, это уже какое-то что-то странное. Okay. Okay, great. So, хорошо, определение понятно. Что вы с ним собираетесь делать, с волной? Теорема, что это кольцо многочленов, как следствие того, что было сказано, теорема говорит, что это кольцо многочленов. А уже доказали в обе стороны? Сейчас, мы пока ничего не доказываем, мы утверждение. Пиши, please write down theorem. S tilde is isomorphic. Is isomorphic to the ring of variables in three to the ring of polynomials in three variables. Great. При помощи этих соотношений всякую долю можно упростить до произведения вот этих образующих. Ну это и есть эта теорема. This is но то, что это представление будет однозначным, вытекает из того, что результат лежит в центре универсальной обертывающей SL2, и, соответственно, поэтому между ними никаких соотношений нет. Какой результат лежит в центре универсальной обертывающей SL2? Результат упрощения. Когда мы стартуем с исходной доли... Максим Эдуардович, а можете говорить в микрофон, если он у вас есть? Эта теорема говорит, что если мы стартуем с исходной произвольной доли
и применяем шестичленные соотношения и соотношение вот этого удаления, сокращения листьев, то все можно свести к произведению хордовых диаграмм вида C1, C2 и X. Но это упрощение можно применять в разном порядке. Так вот, тот факт, что все это пропускается через универсальную обертывающую алгебру SL2, тензор SL2, вытекает, что результат применения вот этих упрощающих соотношений в любом порядке приведет к одному и тому же многочлену. Yeah, but that's exactly what this theorem does state. Да. Я и говорю, что эта теорема является следствием того, что мы получили этот инвариант, что этот инвариант пропускается через универсальную обертывающую алгебру SL2, просто SL2. Okay, great. Great. And this is indeed a theorem, 100% on 99.99%. Дело в том, что Полина Закорка доказала эту теорему немножко другим способом. Но тоже не записано. There is another proof of this theorem, so you know that this is indeed a theorem. Okay, now you are going to apply the theorem, as far as I understand, to compute the SL2 weight system on chord diagrams with whose intersection graphs are complete bipartite. Да, еще, Полина, сформулируйте, пожалуйста, если долю замкнуть в хордовую диаграмму, то мы тогда получаем уже инвариант хордовой диаграммы. Как это связано? Yeah, what is the relationship between this invariant and the SL2 weight system on chord diagrams? Is this also a theorem or a conjecture? Or And sorry, when we have a share with one chord on the upper, этот segment. Который, доля, которая называется X, да? Нет, в общем, когда мы то, что C тензор единицы и один тензор C, это разные доли, но когда их замкнуть в хордовую диаграмму, одно и то же получится. Да. Ну вот сейчас Полина точно... I hope that Polina will formulate explicitly how to compute SL2 on a chord diagram starting from SL2 on a share. Yeah? You had a question. The last theorem is specifically for SL2. Six-term relations we do have only for SL2, not for any other Lie algebra. We may obtain a chord diagram from a share if we close this circle, and if we substitute C. Once again, write down the word theorem, please. Theorem. If you have a share and take the value of SL2 on this share and substitute X equal to C, C1 equal to C, and C2 equal to C, then the result will be exactly the value of SL2 on this chord diagram, which is the closure of the share. Yeah? Yes. Great. Yes. Great. Now I understand what's happening and what's going on. Значит, для того, чтобы вы, если мы знаем значение весовой системы SL2 на какой-то доле,
то для того, чтобы вычислить значение этой весовой системы на хордовой диаграмме, которая получается замыканием этой доли, мы должны просто подставить, у нас там многочлен от трех переменных c1, c2 и x, мы должны вместо каждой из этих переменных подставить c. И тогда получим значение SL2 на этой хордовой диаграмме. A beautiful theorem, I would say. By Polina Filippova, I think. Yes. Maybe proved by Polina, another Polina, but anyway, it does not make it less beautiful. Нет, это я так. Так. Она становится красивой, когда она сформулирована в виде числовой теоремы. Да. Okay. And now you are going to apply all these constructions to the case of complete bipartite graph. Yeah, to the case of chord diagrams whose intersection graph is complete bipartite. Yes. Now I will introduce operators on shares. But I think now, okay, but maybe I should write at something like x left and x right, because always. Можно еще сформулировать, что и для SL2 для хордовых диаграмм, и для SL2 для share все определяется графом пересечения. Поэтому все равно, это слева или справа множится. Ну, для хордовых диаграмм, да, а для shares это как бы, ну, это какой статус этого утверждения, в общем? Что это означает? Нет, я имею в виду, что это теорема и гипотеза. У нас хордовые диаграммы, граф пересечения для share получается с вершинами трех Видов. цветов. И, соответственно, получается, зависит только от графа пересечения с трехкрашенными вершинами. Ну, это да. Ну, вообще, сейчас, значит, граф пересечения share, это что-то, чтобы я, ну, я бы на это еще... Once again, please, will you be so kind to number the chords? Зачем вы все стерли? Number the chords. This is 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Yeah, so we have, you have not yet defined what is the intersection graph of a share. Yeah? Yes. 1, 3. But I think it's a conjecture that it depends only on. По крайней мере, моя компьютерная программа это использует. There is conjecture. So, formulate. You discuss something between you two who know what you are talking about, but nobody else knows. 70% true conjecture, which what it is about, what is a set. SL2 on a share depends only On its intersection graph. And the intersection graph of a share has vertices of three colors corresponding to chords on one arc on
another arc and connecting two arcs. And connecting two arcs. Anyway, we do know what, how to say whether two chords intersect or not, intersect one another or not. Yeah? Про любые две хорды мы можем сказать, пересекаются они или нет. Yes. Да? Да, несмотря на то, что хорды бывают трех разных видов. Лежащие на нижней дуге, лежащие на верхней дуге или соединяющие две дуги. Мы все равно можем про любые две хорды сказать, пересекаются они или нет. Now it's a right place to recall a theorem by Sergei Chmutov and myself, which states that for the weight system SL2 on a chord diagram depends only on the intersection graph of the chord diagram, not on the chord diagram itself. And that's an important point, because one of our main problems now, one would like to extend the SL2 weight system on arbitrary graph, not only on intersection graphs of chord diagrams, and we do not know such an extension. Only Polina has shown for a series of graphs that are not intersection graphs what should be the value of SL2 on these graphs. Yeah? And but this is just a single series of graphs, and we do not know. And also there is a work by Zhenya Krasilnikov who extended the SL2 weight system on all graphs with up to 8 vertices, but we do not have a general extension. And so, But by the way, Maxim Eduardovich, I think maybe we use another conjecture. I think we do not distinguish these two arcs. So we have. that's. So we have vertices of two types in our conjecture. So C1, C2 и C2 имеют одинаковый граф пересечения, но они у нас здесь различаются. Ну правда тогда. But here we should consider VSL2. Вас не слышно, Максим Эдуардович. А Полину слышно? Полину слышно. Ну хорошо. Ну, значит, Полина говорит, что может быть достаточно двух цветов. Я говорю, что двух цветов, наверное, недостаточно, потому что C1, C2 и X имеют разные элементы, представляют. А графы пересечения, они такой в наивном смысле одинаковые, состоящие из одной точки, то только цвета у них разные. В общем, там скорее, yes, maybe there is some symmetry, but C1 until we do not substitute C for C1. Да, и еще есть версии всей этой теории, в которых C1 и C2 отождествляются, и, соответственно, доли тоже, две дуги этой доли тоже отождествляются, и, соответственно, нужно универсальную обертку SL2 на SL2 еще факторизовать по соотношениям симметрии. Но можно этого и не делать. Okay. Now, what about chord diagrams with bipartite intersection graphs, with complete bipartite intersection graphs? I will introduce operators. Great. Только вы объясняйте, что это значит. Yes, I think I will write something with another color. So it's. Yes, I think we have S1, Так чего? We have a share.
these operators add one chord. Wait, sorry. Wait, sorry. Upper and Операторы, действующие в пространстве S-тильда. Значит, это напишите, что x, t и s действуют из s тильда в s тильда. These are operators acting from s tilde to s tilde. Есть SU и есть SD, да? Окей. Они действуют из S тильда и S тильда. В чем же они состоят? Значит, X состоит в том, что мы пририсовываем одну хорду либо слева, либо справа. Утверждается, что это одна и та же операция. So, X is adding a chord either on the left or on the right, and this is one and the same operator. T consists in adding a chord that intersects the share either from lower left to upper right or from lower right to upper left. And this is also one and the same operator. Yeah? And as Just because they have the same intersection graph. The result has the same intersection graph. Yeah, so assuming that the value of WSL2 on a share depends only on the intersection graph, we do know indeed that this is the same operator, yeah, and so we have the operator as D, which added a chord from lower left hand to lower right hand, and SU from upper left hand to upper right hand. Great. Okay, and what do you state? Nope, you have to use. No, only 2 center. You didn't want to use an eraser. There is a recurrence relation on S, but maybe it's not necessary for us. Оба оператора действуют в пространстве таким образом многочленов от 3 переменных, и их можно и прям явно вычислить, как они действуют на всех мономах. Yeah, so assuming that the theorem asserting that S tilde is indeed a ring of polynomial in 3 variables, all these 3 operators may be written down explicitly. But know that Maxim Eduardovich proved an extension, generalized four-term relation. Что? Да, ну я вроде проверил. We have a four-term relation there, and there are 2 chords with 4 ends, and we fix one chord. Where is the... Сейчас, а вы можете написать, как действуют операторы X, ST, не объясняя, как это доказывается? Without proving. Without proving, just the statement of the theorem. Ну, так. Окей.
Можно уже в кольце многочленов писать. Yes, but okay. У вас кольцо многочленов о трех переменных c1, c2 и x. Как действует оператор x на таком многочлене? X маленькое это просто умножение на x. For s, we don't. А мы можем написать, что это p переводит в xp, где p это многочлен. Нет, p переводит в xp. P большое переводит в xp. So, x acts as a multiplication by x. Great. Тоже без комментариев напишите соотношение между s и t. Да. I think. Вообще там же, кстати, есть C1 и C2. Ну, хорошо. И S тоже бывает C-up и C-down. Great. And if we have D here, we have to here. И это должно быть то же самое, что и... C1 здесь тоже рассматривается как умножение на C1. C2 это умножение на C2. А S у вас бывает нижняя и верхняя. Это который? Мне скорее интересно, что за C здесь. Здесь TS. Наверное, 2C это C1 плюс C2, а вправо тоже. Рядом x минус c в квадрате тоже x минус c1 умножить на x минус c2. Скорее всего так. Напишите так, все равно никто не проверять не будет. В общем, это так что это, видимо, тоже пока что статус conjecture, потому что, да, мы как-то работали, не различая C, но... Проверять просто наше вычисление. C1 плюс C2, да? А тут x минус C1 умножить на x минус C2, да? Yes, but actually there are it's a conjecture because there are some computation which work even if we do not distinguish C1 and C2, but actually... Соответственно, это еще, вот эти формулы были написаны в те времена, когда C1 и C2 не различались. Нужно просто пройти по доказательству и понять, как там C1 и C2 расставляются. So it's not written yet, and we have an expression of these operators. And then what are the corollaries? Would you... A corollary is that if we have a... What are the applications of this non-written
Это я хочу сказать, что это равенство, и слева и справа стоят операторы. В смысле, что еще там стоит не x квадрат, а x квадрат умножить на p. But you have an operator x capital, and this is exactly the operator that should be written there. And then one will understand what are the... Что если у нас p является многочленом, если p является многочленом, то на всякий мономс по x степени больше или равно 2 он действует по этой формуле, а на линейный свободный член действует при помощи этих самых сокращений листьев. Okay, the result. We work with ordinary generating function for the values of SL2 on complete bipartite graphs. Gem of C. One of the results is okay for a. No, I will first write this term. Is it indeed the ordinary generating function? You do not divide by n factorial, or yes. You do not divide. Great. And there is a recurrence relation. We denote by S, I think it's also S. Нет, S у вас был где-то занят. Много где был занят. It's the same S. But maybe here we should write. These are coefficients. Okay, I'm afraid we have to stop. Давайте не пишите явную формулу, а скажите, ну, как выглядит эта формула, значит, что она позволяет сосчитать и об чем... There is a formula which just okay, it's the formula of a form some. Я все-таки нет, она правда короткая. Давайте все-таки напишу, потому что. Ну, у вас просто все время возникают новые и новые обозначения и. Утверждение, которое Полина сейчас будет записывать, говорит, что GM является линейной комбинацией M геометрических прогрессий с известными знаменателями. А коэффициенты этих прогрессий, они зависят от M и каждый раз они пересчитываются. So GM is a linear combination of rational functions, yeah? Of rational functions of the form where the denominators are can be written explicitly. Here, this is actually S from. Так гораздо проще. C минус m умножить на m плюс 1 пополам, это гораздо проще, чем так.
Там стоит, and there is a linear combination of GIs with I smaller than m. Yeah? Yes. And the coefficients of this linear combination are also known. No, when yes, there is a generating function for this. Yeah, but these are the generating functions, but these are known. Yeah? Okay, great. Как следствие, получается, что GM является линейной комбинацией вот таких геометрических прогрессий с такими знаменателями. As a result, M нужно поставить там I, который меняется от 1 до m. As a result, one can write down the explicit formula for GM. GM is the generating function for the values of SL2 on complete graphs, on complete bipartite graphs, one of the parts being equal to m. Yeah. And this generating function is a linear combination of, is a rational generating function, yeah, with denominators that are products of linear terms of this form: 1 minus c minus m minus k times k plus 1 over 2 times t. Great. Now everything is clear, and the only thing to be collected together and written down. And prove something of the conjecture. Sorry, the proofs will be automatic. I'm quite sure the proofs will be automatic in the process of writing down all this. Thanks a lot, Polina. Thanks a lot for your talk. We have a break, 10-minute break. Полина, скажите, а вам яснее стало после доклада? С ней стало, что там где-то не Нет, Все замечательно. как-то, мне кажется, смотрите. Just few remarks. The first one, probably I will open. I remember all my comments by heart, so I will. This is, first of all, this is perfect, and I like it very much, and it's for sure it's could be already sent as it is, but still. Наверное, стоит трансляцию прекратить. Остановить, я бы сказал, Саша. Нет? Ну Максим, да, нет, ну Максим, я могу. Максим, а ты можешь. Саш, как